Consumer Protection Bill seeks to ensure the adequate protection of housing consumers and Kungako sithi effectively. lo mthetho sivivinyo lona Sorry, ma'am, will take a long time if we do that. You have a bill? Yes, we Get do. the summary so that we take it paragraph by Paragraph paragraph. by paragraph, Yeah, okay, sure. yes. Yeah. The Housing Consumer Protection Bill seeks to ensure adequate protection of housing consumer and effectively regulation of the home building industry, inter alia strengthening the regulatory mechanism, strengthening the protection of housing consumers, introducing effective enforcement mechanism, and prescribing appropriate penalty or sanction to deter non-compliance by home builders. Okay, kude kube manje lo mthetho sivivinyo uhlose ukuthi uqinisekise ukuthi kunekuvikeleka lokwanele kubathengi betindlu kanye nekulawula ngempumelelo kwemboni yetekwakha tindlu emkhatsini walokunye kuqinisa futhi nendlela noma tindlela tekuvikela abathengi betindlu kwethula tindlela tekuqinisekisa kuthotshelwa kwalo mthetho ngempumelelo kugcinwa kwemthetho kanye nekuncuma tinhlawulo letifanele noma tigwebo tekuvikela ngekungahambisani kwalabo lebasebenzisa lo mthetho wekwakha kwetindlu. In addition, the bill seeks to address the economic transformation of the industry through the introduction of the provision relating to the warranty funds surplus, which may be utilized towards developmental programs for the home building industry. Kwengeta kuloko futhi lo mthetho sivivinyo uhlose kulungisa tinguquko kutemthetho kulemboni ngekwetfula imithetho simiso lephathelene nemali yesiqinisekiso lesele lesingasetshenziswa kule tinhlelo tekutfutfukisa imboni yetekwakha. The bill seeks to create an enabling environment for new entrants into the home building industry through the introduction of contractual provision that ensure their sustainability in the market. Lo mthetho uhlose kwenda kutsi kube nesimo ndzawo lesivumela kutsi labasha labangena kule mboni yetekwakha ngekungenisa imithetho migomo yekontileka lecinisekisa kusimama kwato tonke noma kwato emakethe. The bill further seeks to align and create synergy with other relevant pieces of legislation such as Public Finance Management Act of 1999 and the Promotion of Administrative Justice Act of 2000. Lo mthetho uhlose futhi kwenda kutsi kube nekuhambisana nekwenda kutsi kube nekuchumana nemithetho lefanele njengemthetho welulawulo lwetimali tahulumende wanga 1999 umthetho nombolo 1 nemthetho wekukhutsata kuphathwa kwetebulungiswa wanga 2000 umthetho nombolo 2. The summary of the provision of the bill, the chapter 1 of the bills deals with the definition, application of the Act and the application of the Public Finance Management Act to the Council. Sekukhulunywa ngesinika mongo semithetho mgomo yemthetho sivivinyo sehluko 1 salo mthetho sivivinyo sikhuluma ngetingcazelo kusetshenziswa kwemthetho kanye nekusetshenziswa kwemthetho welulawulo lwetimali tahulumende kumkhandlu. The bill makes provision for inter alia the definition of the bill to expand the protection afforded housing consumers by including repairs, renovation, alteration, and additions to an existing home under the council regulatory regime. Lo mthetho sivivinyo wenda kutsi kube nemithetho mgomo emkhatsini walokunye ingcazelo yekwakha kude kwengetwe kuvikelwa lokunikwa abathengi betindlu ngekufaka kulungiswa kusekelwa kabusha kuguquguqula kanye nekwengeta lelo likhaya livele likhona ngaphasi kwetelulawulo lwemkhandlu. The scope of the application of the legislation is extended to include not only the builders who undertake home building as a business, but also owners builders. Owners builders are included in the definition of a home builder and are required to register with the council. Bubandi ke bekuthi umthetho usebenta ufika kuphi buyelulwa kude bufake ekhatsi hayi bakhi kuphela labenda umsebenzi wekakhatindlu njengebusiness kodwa ngisho nebanikati betindlu lebatakhele tona banikati labakhako bayangena kulencazelo lethi yemakhi welikhaya
futhi kudzingeka ukuthi babhalise kulomkhandlu. Chapter 2 of the bill seeks to provide for the continuation of the council established in terms of section 2 of the act as a jurisdict persons to be known as the National Home Builders Regulatory Council. It further seeks to provide for the objectives of the council, governance and structures of the council. Sehluko sesibili salomthetho sivivinyo sihlose kwenda ukuthi kube nekuchubeka kwemkhandlu losungulwe ngekulandzela sigaba 2 salomthetho njengemuntu ngekwemthetho lotimele lotawukwatiwa njengemkhandlu wavelonke wekulawulwa tekwakhiwa kwetindlu noma tekwakhiwa kwetindlu uhlose futhi nekuchubeka. Chapter 3 of the bill seeks to provide for the registration of home builders and developers, the establishment of the register of home builders, the requirements for registration, suspension of the registration, grading of home builders and liabilities of an unregistered home builders or developers. Sehluko sesithathu salomthetho sivivinyo sihlose kwenda ukuthi kube nekubhaliswa kwebakhi betindlu labathuthukisa noma laba bathuthukisi bato kusungulwa kweregister yebakhi betindlu tidzingo tekubhalisa kumiswa kwekubhaliswa kwehlukanisa ngekwetigaba kwebakhi betindlu kanye nekubekwa licala kwemakhi wetindlu nobe umthuthukisi wato longakabhalisi. Chapter 4 of the bill seeks to provide for the establishment of the register of enrollment, the enrollment of a home prior to the commencement of its construction by home builder, consequences for failure to enroll a home, duties in respect of the subsidy housing project, the consequences of a failure by the member of an executive council or a member of mayoral committee responsible for human settlement, a social housing institution or a subsidy housing delivery agent to comply with the provisions of the act. Sehluko sesine salomthetho sivivinyo sihlose kwenda ukuthi kube nekusungulwa kweregister yekubhaliswa kwetindlu kubhaliswa kwetindlu ngembi kwekuthi kuqale kwakhiwa kwayo ngumakhi wendlu tinhlawulo tekungabhalisi indlu imisebenti lephathelene nesibonelelo mali semklamo wendlu kanye netinhlawulo tekwehluleka kwelilunga lemkhandlu lophethe nobe lilunga lekomiti yasodolobha lelibukene nekuhlaliswa kwebantu sikhungo sesetindlu setenhlala kahle noma i-agent leyetfula tindlu tesibonelelo ukuthi ihambisane nalomthethomgomo walomthetho. Chapter 5 of the bill seeks to provide for the funds of the council, the home warranty funds, additional funding through monies appropriated by parliament as the council's regulatory mandate is a public function, the establishment of a non-profit company, management of the funds, the fees of the council, commencement and duration of the warranty, the maximum and the minimum amount payable from the warranty funds, claims and limitations. Sehluko sesihlanu salomthetho sivivinyo sihlose kwenda kutsi kube netimali temkhandlu sikhwama setekuqinisekisa tetindlu timali letengetiwe ngekusebentisa timali letabiwe yiParliamente njengobe ligunya kwenda letekulawula lemkhandlu lingumsebenzi wahulumende kusungulwa kwenkampani lengendi inzuzo kulawulwa kwemali timali temkhandlu kucala nesikhatsi sesiqinisekiso samba selinani ncane nalelikhulu lesikhokhwa sikhwama sesiqinisekiso ticelo ngokhelo kanye nemikhawulo. Chapter 6 of the bill seeks to prohibit the procurement of the services to build a home which form part of the subsidy housing project from a home builder who is not registered with the council, relies on a home that was not enrolled with the council in his tender submission, who previously failed to rectify or complete the rectification of the structural defects as directed by the council without a reasonable ground, or who failed to disclose any information prescribed by the Minister of Human Settlement. Sehluko sesithupha salomthetho sihlose kunqabela kuthengwa kwetinsita tekwakha tindlu
Lokwakha ingxenye yemklamo wetindlu tesibonelelo mali kumakhi wetindlu longakabhalisi kulomkhandlu lothembele endlini lengazange andlu nakangenisa ithenda yakhe lowehlulekile esikhatsini saphambilini kulungisa nobe kuncetsa kulungisa emaphutsa la kutakhiwo njengekusho kwemkhandlu ngaphandle kwetizatfu letivakalako nobe lowehlulekile kudzalula noma ngabe nguluphi luhlobo lwetatiso lokunqunywe yindvuna yetekuhlaliswa kwebantfu. The chapter 7 of the bill seeks to provide for the enforcement of the provision of the bill once enacted. It also seeks to provide for the appointment and the duties of the inspectors, the establishment and the powers of the compliance and enforcement committees, matters relating to administrative and substantive non-compliance and penalties relating thereto. Esehluko sesikhombisa salomthetho osivivinyo sihlose kwenta kutsi kube nekucinisekisa kugcina kunoma kugcinwa kwemthetfomgomo walomthetho sivivinyo nangabe sewendiwe waba ngumthetho. Sihlose futhi kwenta kutsi kube nekucashwa kanye nemisebenti yebahloli kusungulwa kanye nemandla ekuhambisana nelikomiti lekucinisekisa kugcinwa tindzaba letiphatselene futhi nekuphatsa nekungahambisani ngalokuphathekako kanye netinhlawulo letiphatselene naloko. Lesehluko siphindze futhi sichubeke sente kutsi kube nalesinye sinqumo sekusombulula tingcabano emacala etebugebengu kanye netigwebo. The chapter further seeks to provide the alternative dispute resolution, criminal offense and sanctions. Lesehluko siphindze futhi siphathelane nekuchutjwa kwentiwe ukuthi kube nalesinye sinqumo sekusombulula letingcabano nemacala ebugebengu netigwebo. Chapter 8 of the bill seeks to provide for various matters including the home building manual, the making of the rules by the council and of regulations by the minister, the recovery of the fees, vicarious liabilities, the personal liability of members, directors, trustees of home builders, duties of the estate agents, financial institutions, conveyances, the code of conduct for council members, home builders, developers, and other industry role players. This chapter also deals with transitional matters. Lesehluko sesiphohlongo sona salomthetho sivivinyo sihlose kwenta kutsi kube netindzaba letahlukahlukene letifaka ekhatsi imanual yetekwakha kushaywa kwemthetho ngumkhandlu kanye nekwemitsetfomgomo yindvuna kubuyiselwa kwetimali esimeni lesifanele kutfwala bucala nobe ungakalendi ingco lelocala kutfwala licala ngekwakho nome ungakalendi ingco licala lemalunga lebacondzisi lebaphatsi bemakhi wetindlu imisebenti yema-agent embuso tikhungo tetetimali labandlulisa buniyo betindlu inchubo yekutiphatsa yemalunga emkhandlu bakhi betindlu batfutfukisi kanye nalabanye labadlala indzima kulemboni lesehluko siphindze futhi sikhulume nangetindzaba tesikhashana. On economic and employment and infrastructure development, as noted above, the bill seeks to provide for the warranty funds surplus to be utilized towards transformative human settlements, developmental programs which facilitate growth, skills development and economic transformation in the home building industry. Kutfutfukiswa kwetemnotfo, kwetekucashwa, netesakhiwo nqanti. Njengaloku kubonakele ngenhla, lo mtsetfosivivinyo uhlose kwenta kutsi kube nemali yesicinisekiso lesele letawusetjentiswa etinhlelweni tetekutfutfukisa kutetingucuko tetekuhlaliswa kwebantfu letichuba inchubo yekukhula kutfutfukiswa kwemakhono kanye netingucuko kutemnotfo embonini yetekwakha. The bill seeks to provide emerging home builders greater access and protection through equitable registration requirements,
a grading system, the regulations of certain contractual matters, and the continuous development of and training. The proposed provision covering the contractual matters between home builders, developers, and employers are meant to contribute towards the sustainability of emerging home builders and the growth of home builders industry. Lo mtsetfosivivinyo uhlose kwenta kutsi bakhi betindlu labasacatfuta babe nekufinyelela lokukhulu kanye nekutivikela ngekusebentisa tincabekelwane tekubhalisa ngalokulinganako, luhlelo lwekulingana ngekwetigaba, kulawula tindzaba letitsite temakontileka kanye nentutfuko lechubekako nekuceceshwa. Le mitsetfosimiso lephakanyisiwe levikela tindzaba tetinkontileka emkhatsini webakhi betindlu. Batfutfukisi betindlu kanye nebacashi kumele kutsi ngayo ifake ligalelo ekusimameni kwetindlu noma kwebakhi betindlu labasafufusa kanye nekukhula kwemboni yetekwakha tindlu. Therefore, the bill is meant to protect the consumer, strengthening the protection of the consumer. Ngako ke lo mtsetfosivivinyo wendele kucinisa kuvikeleka kwebatsengi betindlu. That is the summary of the bill. Ngileso sifinyeto salo mtsetfosivivinyo. So now we are going to allow you to make inputs into the bill. Manje ke sesitanivumela kutsi nibeke imibono yenu kulo mtsetfosivivinyo. Because your input would help us to strengthen this bill. Ngobe loko lenikubekako kutawenda kutsi sikhone kucinisa lo mtsetfosivivinyo. As you are given chance to speak, we will request that you give us your name and then you tell us whether you support or you disagree with the bill. Njengoba sitawuniketwa litfuba lekutsi sikhulume manje sitawucela kutsi utetfule usho ligama lakho nekutsi ubuyaphi ungubani bese soyasiniketa lowo mbono wakho. I will need 10 people to sit on my chairs, yes. Ngitawucela abantu labalishumi batsi kuhlala kuleti hlalo nati letilishumi lapho. Those who want to speak, you can raise hands so that we can note you. Labo lebafisa kutsi babeke umbono sicela niphakamise tandla sitokhona kunaka. Number 1. Wekucala. Number 2. Wesibili. Number 3. Wesithathu. Izane phela. Number 4. Wesine. Number 5. Wesihlanu. Number 6. Wesithupha. Number 7. Wesikhombisa. Number 8. I Wesiphohlongo. need number 8. Uphilo wesiphohlongo. Sithi ngayena. I know the first round usually become a problem because others want to hear others what they are saying and then they will then raise their hands. Kuvamise kuba netinsaye yamasenta sigaba sekucala sekutfola imibono ngobe labanye balindzele kuva labanye kutsi batawutsini kucala. Can I have number 8? Ngakhona kutfola lomunye Oh, wesiphohlongo. number 7 actually. I need 3 people to sit on these chairs. Sithi ngabantu labatsatfu kutsi bayohlala kuleta tihlalo. Izani phela? Buyani phela. Baba? 2 more. Kushoda babili. Senzani siyagcwala, we are closing. Senda njani manje sesiyavala. Siyavala. Because it's only these ones that want to speak. Ngobe ngilaba kuphela labafisa kubeka umbono. I need 2 people to speak. Are we saying we're fine, all of us? Number 9. EP number 10, the last one. Wekugcina. Yeah, Bob. Thank you very much. Ngiyabonga kakhulu. As you speak, do we have any disabled people or disability people Bakhona here? yini labaphila nekukhubateka? Those that wants to speak? Labafisa nabo Okay, kukhuluma. we'll want to give them the opportunity to speak first. Sicela kuniketa bona you'll lithuba be lekutsi the bakhulume second. kucala. We have
3 minutes to make your inputs. Those that have gone through the bill, they have a lot of things. You can take your submission to the table there so that it can be integrated into the inputs of the meeting. Nitawuniketa imizuzu lemithathu ukuthi ubeke umbono labo lebakhonile ukuthi bahambele umhlangano wesikolo kuningi lengahle bafisa ukuveta kungako sitawucela ukuthi balethe le tetfulo tabo tibhaliseke ngale. So I'm going to allow ubaba to start. Ngitawucela babe ukuthi Your kuqale name, yena. and then wasitshela ukuthi usekela lo bill or not. Utasipha ligama lakhe Ake ngibingelele kule ndawo. Sanibonani bazalwane. I greet you all. Igama lami Richard Chilwane ngichamuka kuIntombi eNgagugu. My name is Richard Chilwane. I come from Intombi Gaigugi. Siyajabula kakhulu ukuthi sithole lelithuba lokuthi uqhamuke uhulumende lomkhulu ete laphansi atosiniketa such a bill. Siyayisupporta kakhulu because kunema challenges lamaningi lesihlangana nawo laphansi. We are glad for this opportunity for national government to come here and reach out at grassroots level because we have so many challenges in here. More especially